Hello, everyone. Thank you for joining us for our 5 days webinar series regarding dengue outbreak control in the African region. Today is our second day, and we will be continue our webinar. We will be having 3 presentations, but first of all, I want to go through some instruction regarding our webinar. Excuse me, Amarashi. Yes, John. Can you share the slide on your slide? I'm not able to move the slide. We would like to remind everyone that this virtual training, this webinar, are there to code of conduct to prevention, harassment, including sexual harassment at WHO events. So please remind this when you are speaking, asking question or answering. We will be interacting with you guys through Q&A session. For Q&A, we would like you to write any question related to the subject, today's subject. And today it's about clinical management of dengue in children, but also in adults. So everyone, but if you have some issue on IT, on logistic issues, please write your issue, your question in the chat. So don't put subject-related question in the chat, but it's Q&A. But we will be using the chat also for introducing ourselves, your name, what you are doing, and institution and your country. Please put it in the chat. Next slide, please. For interpretation for this webinar, we have English, French, and Portuguese. And so you will be going through the interpretation icon to move forward and to choose your interpretation. But if, for example, we move, you want to shift from one language to another, please just mute original audio and we will be selecting appropriate language. Next, please. We have also opportunity to have live transcription for this webinar, and you can, make it appear. It can appear when you click on show captions, and you can even also, if you don't need live transcription, you can just hide transcriptions. Next slide, please. All this material, just be aware that it will be recorded, and recording will be shared after the session, and as well as, sessions material will be distributed. And we would like to have your authorization on recording this and sharing with you. And we will be happy as well to receive any feedback that can help us improving business. Next slide, please. As I said, today is the second day. Yesterday,
we had about 40 countries with more than 320 participants, and we go through subjects related to epidemiology, risk mapping, also the situation in the regions. Just a quick reminder that dengue currently is considered as a global public health emergency since 2023. And according to data by WHO, over 6 million cases and 6,000 deaths was recorded since last year from 92 countries. Just a quick reminder that 80% of cases are asymptomatic and with no specific treatment available so far. And there is also, the presenter yesterday highlighted the fact that the burden is underestimated because up to 90% of cases, including in the community, were not actually reported. So there is also a toolkit that can help countries to conduct an estimate of cases that need to be reported. Yesterday, we highlighted that currently we have only one vaccine that they cure dengue, and largely the control of this outbreak depend on vector control, as we say yesterday. There were issues in Africa, especially of misdiagnostic, which is common due to the clinical presentation and the lack of equipment and trained staff. Currently in the African region, there were about 200,000 cases. Half of them are confirmed, but PCR or culture, and they were actually, since the beginning of this multi-country outbreak, about 800 deaths. Next slide, please. Africa is experiencing, as to say, this multi-country, but currently among those 15 countries, 8 of them are still reporting cases this year and are still experiencing active transmission. Burkina Faso in Africa is one of the most affected country, with accounting for 75% of reported cases and 91 deaths. African region completed the dengue risk mapping, which categorized country in 3 tiers. The tier 1 is emergency response. The tier 2 is country that need to conduct readiness activities, and tier 3 that include country need to conduct to implement preparedness countries. Dengue case definition are redefined according to the structure, and systematic review are still ongoing currently to adapt, the case definition. But most importantly, what we can keep in mind, there are 3 main categories: suspect cases with or without warning sign, probable cases is based on rapid diagnostic, positive rapid diagnostic test or EpiLink, and confirmed cases who are based essentially to PCR and culture. Next slide, please. Today, we will be having 2 sessions. The first one is clinical management of dengue in children. The second one is clinical management of dengue in adult, basically. We have the opportunity to have 2 experts. Dr. Kleber Luz, which is one of the international consultants at PAO, will be sharing with us clinical diagnostic and management, including management of complication in children. And Dr. Emily Javel from the French Army, who is one of the infectious disease specialists, will be discussing with us clinical diagnostic of management in adult, including management of comorbidities. We'll have opportunity to have Q&A session, and we'll be discussing with all of us. Thank you so much, guys. Let's introduce for the moment being, Dr. Kleber Luz. Please share your screen, and you have the floor. Hi, everyone.
Thanks for organizing, for the invitation to discuss with the African people about the dengue in children, and then with some complications. So it's a pleasure for me to discuss with you. Bonjour à tous e bom dia a todos que estão participando desse evento. This is my conflict of interest statement. I have no conflicts with this presentation. Oh, sorry. So as the first presentation is the clinical diagnosis and management of dengue in children. This is my conflict of interest disclosures, no conflict. And we will begin with a description of a clinical real-life case that we saw in last November, 2023. So it was a French teenager. She was 16 years old, and she was in Brazil about 6 months. And she developed a fever, myalgia and arthralgia, headache, and retroorbital pain. She went to emergency room with epistaxis and was evaluated by a doctor and discharged. 24 hours later, she developed a new epistaxis and looks for me. And during the physical exam, she had a blood pressure 100/80. She was dehydrated, and the capillary refill was bigger than 3 seconds on the feet, which were cold to the touch. She had NSU undetected, so it was positive, and the platelets count was about 151,000, and hematocrit was 45,5, and she had 3,196 white blood cells. What's happened with this girl? She lives in a country where we have a lot of dengue transmission, we have chikungunya transmission, and we had in the past Zika transmission. So she had a possibility to become infected with dengue virus. And when we see the clinical picture, she had fever, myalgia, and arthralgia. So she completed the case definition of suspected dengue. And during this disease, she had warning signs caused by epistaxis. But when he looks for consultation, she was evaluated and discharged. So it's bad because epistaxis in a patient with dengue is a warning sign. So she had to stay in the emergency room, and she had to receive a parenteral hydration to control these warning signs. So if the doctor doesn't do this, what's happened? The patient will develop a shock, and the blood pressure 100/80 is a shock in dengue because the pulse pressure is 20 or less. So this is the most common picture that we see in the patient suspect of dengue, and sometimes the treatment that the health team apply for this patient is not so good. So we will discuss some aspects, clinical aspects, and some pathogenesis of the dengue. It's important, of course, to understand how to fight against dengue. We have to manage it, the patient care, but we can't forget that we have to have an integrated vector control. We have to understand the epidemiology. We have to understand the vaccine. This is the scenario that you have to apply to control dengue death and to control dengue outbreak. It's not working only for the doctors,
but it's a work for everybody, for the population, the governments, and the health team. In this slide, we have to understand what's happened with the patient that become infected by dengue virus. So in the second time that when the patient become infected with dengue virus, they had produced antibodies against the last serotype. So the antibodies link with the dengue virus, but it's not capable to neutralize the virus. But the new virus and the antibodies that was produced against the last serotype produce an invasion on the cells, and in the monocyte, we have a lot of production of new virus. And you have an increased viral load. We have an increased NS1 production. And NS1 production is like a toxin, like in sepsis, like in bacterial infection. And what's happened when the patient has an increase in NS1 production? The NS1 production may increase the vascular permeability. And if the patients develop increase in vascular permeability, they can lose liquids from the intravascular to extravascular tissue. So they can develop a disease with shock and with death. So this is a simple form to understand what's happened with dengue. But it's important to understand that after the mosquito bite, the virus can begin a local and regional immune response. And the virus are distributed for a lot of the organ and begins a potent inflammatory response with a high production of interferon alpha and beta, IL-6, IL-8, and others. So during a dengue infection, we can see an organ damage, or we can see a vascular increased permeability, and the patient may develop a shock or may develop an organ compromise. So if you are in front of a dengue suspect case, we have to look for the organ function, and you have to look for an increase in permeability that may develop a shock in the patient. And it's important to understand that dengue is a dynamic disease. So the patient may change for oligosymptomatic disease for a severe disease in about 12 hours, 24 hours. So we have to look closely the patient with dengue. It's important to understand what's happened, what is the difference between the primary infection and the secondary infection. What's happened? In the beginning, we have the viral replication, and we have the disseminating infection, how we see in the slides. And the viremia begins a little bit 1 or 2 days before the beginning of the symptoms. And about the day 3, 4, 5, or 6, the patient may develop the complication or the shock. Remember that during the beginning of the disease, the patient may produce an important amount of cytokines, and we have a participation of T lymphocytes in the pathogenesis. Remember and look that during the primary infection, the activation of T lymphocytes is a little bit later than what occurred in the secondary infection. So the activation of T lymphocytes is more early in the secondary than the primary infection. The same occurs in the antibody producers. When we have the primary infection, we produce homologous antibodies that block
that neutralize the virus replication. But in the secondary infection, we produce an antibody that is incapable to neutralize the virus. So we have a high amount of antibodies, but this antibodies doesn't neutralize the virus. So it's important to understand the dynamic of disease. The disease is divided in three phases. We have the first phase is a febrile phase, we have the critical phase, and you have the recovery phase. In general, the patient febrile phase has some complications, but this is the most important phase for the treatment of the patient, that is the critical phase. But we may have complication during the recovery phase. So we have to understand these three phases for to treat the patient and to avoid the death during the treatment. So we have to understand the day of illness. So we have to ask the patient when the symptoms began. So if the disease began last Sunday and today is Tuesday, so today is the third day of the disease. So we have the 1, 2, 3, 4, and the majority of the patients will be better, will recover at the end of 1 week or at the then number 10. What's happening with the temperature? The temperature is the high temperature in general is caused by a high viremia. And we have the high viremia in the first days of the disease. In January, the high temperature we can find in the day 1, 2, or 3. And if the patient become afebrile and the patient doesn't have a new symptoms, so the patient is changed for the febrile phase to recovery. It's important to understand. I will repeat. If the patient has fever and after day 4, 5, or 6, the temperature goes down and the patients doesn't have a new symptoms, so the patient is in recovery phase and everything is well, and the patient can go back to the work of the school. But if the patient have the effervescence of fever and we found a new symptoms, so the patient probably is going to the critical phase. What is the critical phase? Critical phase is the phase where the patient has the effervescence of fever and new symptoms become clear in this case. So what's happened in the febrile phase? Probably the patient may have dehydration, but in the critical phase, the patient may develop a shock or important bleeding. And the patient may have an organ impairment. So during the critical phase, we have to look for shock, we have to look for bleeding, and we have to look for organ impairment. And after the critical phase may be so rapidly, like 24 hours, 48 hours, something like this. And the patients become to a reabsorption fluid overload. And in the recovery phase, so if you continue to infuse liquids by IV, the patient may have a fluid overload and may die. And in summary, what's happened with hematocrit? The hematocrit is in basal line, and during the critical phase, we can see an increase in hematocrit. And after the hematocrits go down. And what's happened with platelet? The platelet is normal during the febrile phase, and during the critical phase, the platelets go down and recover in the recovery phase. And what's happened in viremia? The viremia is high, so it's an opportunity during the febrile phase to do a confirmatory diagnostic test, that is a molecular test or RT-PCR
for dengue virus. It's important to understand this because in general, after the day 5, it's almost impossible to recover the virus from the blood. So in the recovery phase, we can use IgM or IgG to do the diagnosis. So if you have an IgM or IgG reactive against the dengue virus, it's not a confirmatory test because everybody knows that if the patient had the Zika, we may have a false IgM reactive against dengue. And what is the clinical picture in children? In general, the children has a high fever, and it's almost impossible to control this high fever because this high fever is caused by the high viremia. And of course, we have to use medication to control the high fever, but it's almost impossible to control. Remember that in children, we can see flu-like symptoms. So sometimes it's difficult to distinguish between dengue and a respiratory disease. And sometimes we may have two diseases in the same patients, syncytial virus or flu virus and dengue. Gastrointestinal symptoms are very common in children, like vomiting. And in general, the patient may develop a rash at the febrile phase. It's a rash more difficult to see, but at the end of disease, it's more easy to see the rash. And sometimes the patients develop important pruritus. And sometimes if the skin is black, it's sometimes difficult to see this rash. And some children may develop a lymphadenopathy, like many other diseases that is present in the children, febrile children. But it's important to understand that the dengue may be a mild or moderate clinical manifestation, but sometimes we may have a severe disease. And the mortality is high, and some show symptoms that are infrequent in dengue, because sometimes the patient may develop myocarditis, important hepatitis, or other pulmonary symptoms may have a bad evolution. And remember that respiratory tract manifestations may be present in the teenager. It's very, very common. Sometimes the children may develop diarrhea or seizures, and the seizures are diagnosed by a febrile seizures, but may be due an acute dengue encephalopathy. It's important to understand what is encephalopathy in dengue, because sometimes the children may develop hyponatremia, hypoglycemia, and may have encephalopathy. It's not common for the dengue patients develop encephalitis. Dengue is not a frequent cause of encephalitis. So we can see here is a child from Argentina who developed an important rash. And we see the rash, and we see some parts of the skin white. And we see a white area surrounded by a red skin. So it's very frequent at the end of disease, about the day 6 or the day 7. And generally, the mother or the father become worried about this clinical picture, but it's not a severe disease. Sometimes the patient develop bleeding in the eyes, so it's important to look for this clinical sign of the disease. This is other children here in Brazil who develop eye bleeding, so we have to look for, we have to open the eyes of the children, and sometimes petechia in the skin may be present. Other child with bleeding in the eye, and she had also bleeding in the site of venipuncture. So it's important, it's not an error
from the nurse team, but it's a characteristic of dengue, and you see the same. So it's important to look for this bleeding in venipuncture sites. It's important to see in patient with dengue. And this is a severe disease. These patients develop a shock. It's another children from Brazil, and an important bleeding. So if you see a patient with important bleeding, probably this patient had a prolonged shock. So it's important to treat the shock to avoid the important bleeding in this patient. What's happened with the patient who developed dengue fever and about the phase? Então, in febrile phase, the hydration is an important symptom, and the high fever may be associated with neurological disturbance and seizures in children. So it's important to look for this. You have to hydrate the patients during a febrile phase. What's happened in the critical phase? This is the most important phase for patients with dengue. So the patient may develop shock from plasma leakage, severe hemorrhage, or severe organ impairment. So if you do a dengue consultation for the patient, we have to look all the organs. We have to do a complete physical exam to look for the complication. And in the recovery phase, hypervolemia is the most common complication, because if you do not change the IV fluids, the patient may receive an excessive fluid and develop a hypervolemia, and the patient may die too. It's important to know the new case definition. This was commented yesterday, but it's important to remember, everybody have to remember how to classify a suspected dengue case. Remember that it's not necessary to have a laboratory confirmation to understand that the case is a suspected case of dengue. So if the patient lives in an area where are the dengue transmission, or visited these areas in the last 14 days and have fever. So for the patient be a suspected dengue case, they have to live in dengue transmission area or visit a dengue transmission area in the last 14 days. And have to have fever, and the fever may have the duration for 2 to 7 days. Remember that you can see a patient that today have no more fever, but have had a fever history, so it's the same thing. But the fever in general is maximum 7 days. And the patient have to have two more criteria: nausea or vomiting, rash or exanthema, headache or retroorbital pain, myalgia or arthralgia, petechia or a positive tourniquet test. And we have a laboratory case definition that the patient may have a leukopenia. Remember that if the child is under 1 year of age, if the patient has only fever from duration for 2 to 7 days, and during a physical exam, the doctor cannot do a diagnosis for the patient, this is a suspected dengue case. Of course, we have to do a differential diagnosis, and we will comment in the next slide about the differential diagnosis. Remember that the patient is a dengue suspected case. We have to look for the warning signs. What is warning signs? Warning signs are lab signs or clinical signs that can predict the bad evolution of the patient. So the patient generally, before develop a shock, for example, in general, this patient had an intense abdominal pain or tenderness.
Remember that if you are doing a consultation for a dengue suspected case, it's important to do the physical exam and look for abdominal pain. You have to put your hands in the abdomen of the patient and look for pain. Other warning signs are the persistent vomiting, and the patient generally had 3 to 6 vomiting in the last 2 or 3 hours. So it's impossible to hydrate this patient, and this have to be interpreted like warning signs. If you look at patient and the patient developed ascites, pleural effusion, or pericardial effusion, it's a warning sign too. And this is important, the number 4, this warning signs, that is the mucosal bleeding. And if the patients develop epistaxis, for example, or some bleeding in the mouth, it's a warning sign. Remember that the first case for the teenager that come from France and lived in Brazil developed epistaxis, and the doctor doesn't look for this, and what's happened? The patient developed a shock in the next 24 hours. Lethargy or restlessness is an important warning sign, and postural hypotension, like lipotemia, it's too. So it's important to take the blood pressure if the patient is sick, and please wake up and measure the blood pressure after the patient become wake up. It's important this number 7 for the children is the liver enlargement. If the large enlargement is more than 2 centimeters, it is a warning sign. And if you have an hematocrit and the patient developed an increased hematocrit, probably it is a warning sign. Remember that if the patient has warning signs, we have to look for shock signs. What is shock in dengue? It's a little bit different from shock in other infectious disease or other clinical disease. Remember that shock may be determined by tachycardia, weak pulse or undetectable pulse, cold extremities, or capillary perfusion more than 2 seconds. So capillary refill more than 2 seconds is indicative of shock in dengue. And this is the most important characteristic of shock in dengue, is the pulse pressure less or equal to 20 millimeters of mercury. So remember that in children, the hypotension may be present only in the late phase. So if you do a consultation for a children suspect of dengue, it's important to look for tachycardia, cold extremity, and capillary perfusion. Every patient, we have to do this. We have to write what's happened with these variables. But sometimes the patient may develop a severe bleeding, and the doctors say that the patient had a gastrointestinal bleeding and hematemesis, melena, or metrorrhagia, or sometimes the patient may develop bleeding in central nervous system. So it's a severe case of dengue. And some patients may develop an increase in AST or ALT more than 1,000 international units, or the patient may develop a somnolencia like this, or a myocarditis, or an important renal failure. So all these definitions are a dengue severe case. So after the consultation, in resume, we have to define if the patient has dengue without warning signs. We have to define if the patient has dengue with warning signs, or if the patient have severe dengue. Remember that the dengue is a dynamic disease. So in the morning, the patient may have dengue without warning signs. At the afternoon, dengue with warning signs. And at the night, the patient may develop a shock and die. So it's very rapidly the evolution for the patients with dengue.
What's happened for the treatment? Of course, we have to have a complete clinical history. So we have to understand what happened with the symptoms and the signs. And we have to look for epidemiological data. What's happened with the family? What happened with the personal history? If you do a consultation in children with obesity, it's completely different for the consultation of dengue in the children without the obesity. We have to do a full physical examination. It's important. We have to examine all the patients with dengue, including neurological examination. We have, if possible, it's not necessary for the treatment, but if possible, we have to collect blood for RT-PCR, NS1, IgG, or IgM, obviously, if available. And we have to understand what's happening in our area that we work. And of course, sometimes we have to rule out other viral or bacterial infections, like, for example, COVID or sepsis, or sometimes in Africa, a severe malaria clinical picture or malaria. So we have to understand that to treat a patient with dengue, the tests are not necessary to initiate, to begin the clinical management of the patient. Remember that the treatment decision depends on the manifestation and the other circumstance. Because if the patient do not have warning signs, we treat like in group. And if the patient has warning signs, we have to have more aggressive. And if the patient has shock, the aggressive may be total. And if the patient is a suspected dengue case without the warning signs, without a social problem, and without the comorbidity, this patient is group A, and probably this patient may receive outpatient treatment. But if the patient had a social risk, of course, if the patient lives so far from the health unit care, this patient have to be sent for the dengue units for observation and oral or intravenous treatment. So the classification for the patient is group B1. If the patient sometimes have to be sent to dengue units and secondary level hospital for IV treatment, if the patient has warning signs. And if the patient has shock signs or respiratory distress, this patient may be treated like a group C. So it's important to measure and interpret the vital signs. Remember, if the pulse pressure is 20 or less, this is shock in dengue. And sometimes it's very difficult, so difficult for the nurse team to look for this and to register this blood pressure. And like other disease, dengue is a mediated disease notification. And it's important to admit the patient in a dengue room like this that we saw in Paraguay last week. And we have the mosquito bed net, and the patient, a child, was admitted in this unit. It's important to admit it in a dengue room. It's important to follow up the patient. And so this was some follow-up that we saw last week in Paraguay. And we have to look all these characteristics. So the temperature, the heart rate, the respiratory rate, the blood pressure, and the pulse pressure. So if the pulse pressure is 20 or less, so it's a shock in dengue. And we have to look for cyanosis and everything, abdominal pain, vomiting, and ascites, for example. And remember, what's happened with this patient? This patient has a weak pulse, so was B,
and he was classified like group B. It's wrong, because if the patient has change in the pulse, the patient must be in the group C. So it's a mistake that sometimes we saw during a consultation for the patient. So we have to evaluate the patient hour by hour to take the vital signs, and at the end, we have to classify the patient like dengue without the warning signs, dengue with warning signs, or severe dengue. So if you have a correct classification problem, we have a treatment correct. Sorry, this is Dr. Kleber? Oi? Hello? Dr. Kleber, you still have 15 minutes for your second presentation. I know it's interesting, but okay, go ahead, please. Thank you. Okay. So we have to hydrate the patients. So we have to have the case definition and put the patient in group A, group B1, or B2, or group C. And if the patient has group A, we have to use only oral hydration for this patient and to treat the fever with acetaminophen. And here in Latin America, we use metamizole, but I don't know if metamizole is used in Africa. But if the patient has warning signs, they have to go to hospitalization. And if the patient has group B, what is group B? B2. B2 is dengue with warning signs. We have to use IV fluids. We have to use 10 cc per kilo. In 1 hour, we have to use a lot of liquids for this patient and evaluate. If the patient become better, we diminish the amount of liquid, but if the patient is not better, we have to repeat a new IV fluids and one more time. So 3 times we have to use 10 cc per kilograms of the patient. If the patient has shock, we have to use a 20 cc per kilo in 15 or 20 minutes in this patient. You have to use 1, 2, 3 hydration, rapid hydration for these patients. This is my first presentation, and I have the second one. We'll be giving you 2 minutes to drink water, and we'll move. Thank you so much, Dr. Kleber, for this first part of presentation. And we keep in mind some key messages you highlight that include the need to not wait for testing to initiate the treatment, because it's really key important. You highlight the need to understand a warning sign and classification on dengue with and without warning sign, and dengue with severe dengue. Actually, just to remind our audience that we are no longer classify dengue with hemorrhagic fever and so on. All those groups are just reported as severe dengue, including the 3 components. Dr. Kleber, I was just looking to give you some time so you can immediately go into the second presentation. And we will be encouraging people to write their questions in the Q&A session. Dr. Kleber, please go ahead. Okay, thank you. Thank you again for the comments. And now we will have a presentation, a quickly presentation is dengue, how to treat some unusual complication. And I think that this time we'll discuss again for the next presentation with the adults. So it's very quickly this presentation. And this is my conflict of interest statement. And look for cardiac complication. We may have a lot of cardiac complication in the patient, like another infectious disease. We can have tachycardia, myocarditis. Myocarditis is very common and may
may be present with the plasma leakage, and the patient may develop shock. It's important to understand if the patient has cardiac complication, because as the patient has cardiac complication, we have to have a extremely careful fluid resuscitation in this patient. This is the message. So look for the cardiac function. If the patient has cardiac complication, any cardiac complication, we have to use less fluid, because if they use a lot of fluid, the patient may develop a congestive cardiac failure and pulmonary edema. So the patient is difficult to treat because you have to use diuretics, etc. And sometimes it's difficult because the patient is so congested. And sometimes the patient may have... Dr. Luz, excuse me. See? Dr. Luz, excuse me. If you have slide for the second presentation regarding management of complication, you can just share your screen. Okay. It's important, to visualize what you're saying, and because it's a critical subject, please go ahead. Are you seeing now? Not yet. Put it in presentation mode, please. Okay. Okay, so you have you still have 12 minutes, and you can go. Okay. Sorry. You have time. Okay. Go ahead. Thank you. Remember that I was talking about the cardiac complication. We have to look for this, and if the patient has any cardiac complication, we have to use a careful fluid resuscitation, because if you do not do this, the patient may develop a congestive cardiac failure or pulmonary edema. And gastrointestinal complication, sometimes the patients develop hepatitis, and if the patient has AST over 1,000 international units, this is a severe case. Probably the dengue virus can cause hepatitis, but this hepatitis may be developed about some unusual drugs that the patient use, sometimes caused by acetaminophen. We don't know what's happened, but it's important to look for the hepatic function in this patient. But sometimes the patient develop a liver complication because they developed a shock. And if the patient develop a shock, probably you will see a complication in the liver. The kidney function, so the patient may develop renal acute kidney injury, and the patient may have a hyperperfusion, rhabdomyolysis, or hemolysis, and you have to treat the patient like other situation who the patients develop renal acute kidney injury. It's important to look for the urine output. It's the most important, because if you are in a place without a lot of resource, you have to measure the urine output, and the urine output have to be over 0.5 ml per kilogram by hour, and it's easy to measure this. And if the patient doesn't have this, sometimes the patient have to use a renal replacement therapy. We know that it's a little bit difficult some places in Latin America and in Africa. The pleural tap is best avoided in dengue, and the patient may develop a pleural fluid. It's not necessary to do the drainage for this pleural fluid. We only use the liquid infusion to control the pleural fluid. It's difficult to call to the surgery to treat this pleural fluid. And sometimes the patients may develop a shock. When the children develop a shock, probably is a refractory shock. If the blood pressure is 20 over 0, probably this patient has a refractory shock, and you have to use mechanical ventilation for this patient. And sometimes you have to use lung protective ventilation because the patient has a central nervous system complication. Sometimes patients develop
blood complication, and sometimes may develop some purpura, for example. And in this case, in a purpura after the disease, we have to use corticosteroid to treat this. And if the patients develop a neuromuscular complication, the treatment is only supportive. And if the patients develop Guillain-Barré syndrome, we have to use immunoglobulin or plasmapheresis to treat this patient. And steroids may be used sometimes in immune-mediated complication, but it's a rare situation, of course, here in Brazil. This is the summary of the complication. And of course, you have to do the differential diagnosis with malaria, with SARS-CoV-2, COVID, and sometimes other respiratory disease like influenza, something like this. My time is over. Thanks again for the opportunity to discuss with you about the dengue. Thank you. Thank you so much, Dr. Kleber Luis, for the presentation. We will now move forward with the Q&A session. For those who were not attended yesterday, Dr. John Ochudiem, I'm the incident manager for dengue for the WHO African region. And so I'll be moderating, I'm moderating actually this session. So we will be suggesting, we have some question in the chat. Dr. Kleber is taking a look quickly on that, but let's start with some live question. Please raise your hand, Lusophone, Francophone, and English speaker. Let's start with live questions. And in the same time, Dr. Luz is taking a look on question we already received in the chat. Please, guys, Lusophone, Francophone, pick a question because we have translation. Just raise your hand. Rosalina, We have two hands raised. Yes, the first one is Rosalina. Rosalina. You have the floor. Straight to the point with your question, Rosalina. The next one will be Mike Laval, and the third one will be Simon Manuel. Rosalina, you have the floor. Or we lose Rosalina. Mike, please submit. Mike Laval or Simon? Anyone who is ready, please submit. Okay, good afternoon. Can you hear me? We can hear you, Simon. Please submit. Okay, my question is, during the clinical treatment of dengue fever, I noticed that they nurse them in wards that have mosquito nets. And I know that most of the time the mosquitoes fly around the daytime. That's, I think, the mosquito that's responsible for moving dengue fever. So I wanted to ask, is there any need to have like more environmental controls in terms of in the area where they are treating these people, so that these mosquitoes do not, apart from the nets, using like, would I say, insecticides as a way within the area of treatment to try and reduce the spread, instead of just relying on only mosquito nets? Thank you. Thank you for a question. We are inviting people to encourage to asking clinical management question, but we noticed the question from Simon. The next one, please submit. Antonia, please submit regarding presentation of Dr. Kleber, please. Okay, good afternoon, everyone.
So my question is, I'm still battling with the case definition, the new case definition. I was meant to understand now from this presentation that we may no longer use the suspected, probable, and confirmed. Instead, we use severe with warning and without warning. So I just wanted him to elaborate more on that. Thank you. Thank you, Antonia. Next one, please. Simon Ogwang. And Yes, thank you then very much. Zachary Good will be next. everyone. Simon, go ahead. Simon is the Thank you one very who much just. for the presentation. I noticed that in the case definition, the features that we are having there are non-specific, especially in the context of some African countries where we have fever due to other conditions, and also vomiting, maybe nausea could also be able to exist. And I wanted the presenter a little bit to explain on this, or someone to share an experience, how one could be able to pick up these kind of conditions without missing them in our context, where people tend to think this may be malaria, this may be other conditions. Thank you so much. Zakaria, please submit. Zakaria. Yes, thank you. Thank you for the good presentation, Dr. Luz. My question is, I noticed the recommendation for having a dengue room or designated space for patients with dengue. Most of our setups are really resource limited, and if we got an isolation room for infectious diseases, we have them all clumped them together. What is your recommendation for such resource limited areas where we may not have specific isolated rooms? And then the other question is about the clinical management of severe dengue. What would be your recommendation for setups that are not able to really? Thank you so much. We got the question. So we left with two people, and we will give the floor to Dr. Kleber, Dadesco, and then Claudian. They coming. Dadesco, go ahead, please, in a few minutes. Straight to the point. Okay. Good afternoon. Are you getting me? Yes, we can get you. Please submit. Okay, yeah. I'm from the Liberia FETP and also work with the Ministry of Health. I'm very much impressed with the presentation, but my question is, are we going to give the presentation so that at least we'll be able to our surveillance officer from both national and subnational levels with the new case definition, especially on the dengue fever? Thank you very much. Thank you so much for being straight. Claudian, please submit quickly. Hi, everyone. Thank you. I want to thank Dr. Kleber for his excellent presentation. I think I missed part of the presentation because of my bad connection. My question is, between adults and children, who is likely to suffer the most severe form of dengue? Is it like malaria, where it is the child who can get the severe form? Thank you very much. Thank you so much. Just quickly to say that all presentation will be sharing at the end of the session. So this is part of what we agreed yesterday. Dr. Kleber, please proceed with answering 2 questions. Okay, thanks for the question. It's an important question, and we will try to answer the 3 questions if I understand well, because sometimes the sound was cut. And of course, the case definition of dengue, it's important. Why? Because enter the infectious disease, probably dengue is the disease that may kill the patients more rapidly. In the day 3 or 4, the patient may develop shock. Of course,
Neisseria meningitidis may produce an important disease, but the petechial clinical picture is quite different from dengue, and sometimes the patient who develop cholera may die in 24 or 48 hours. But malaria is not like this. The patient probably may have a fever for a week or 2 weeks before die. And so it's important to think in dengue, because dengue is producing a new outbreak in new areas, and the doctor and the nurse are not training for treat dengue. So you have to use the clinical case definition. And if the patient has fever, headache, myalgia, and arthralgia, you have to treat this patient like dengue. Of course, you have to use the epidemiological data to understand what's happened with other hemorrhagic fevers like Crimea Congo disease, Ebola, etc. And dengue room is necessary because if you put all the patients in the same room, all the doctors and nurses and medical students, of course, may understand how to treat this patient. It's important to do this. It's a tool that everybody have to use, and dengue room to treat all the patients together. It's better to put the IV fluids, etc., and to measure the vital signs. And what's happened with dengue in adults versus children? Here in Brazil, sometimes there is a year that all the oldest people die. Sometimes the children die more than adults. It's variable. In Asia, in the past, the children was the majority of victims of dengue fever, but in Latin America, the adults are the more frequent case. In Paraguay this year, we have visited Paraguay last week, and the majority of people who die have the age between 20 and 40 years old. So it's variable, the group of risk. But it's important to look for shock in children, because children do not have low blood pressure, only the capillary refill change, and the skin is cold. In adults, it's more easy to recognize the shock. This is the message. Thank you. Thank you so much, guys. I think I'll just quickly add on dengue classification. What Dr. Kleber-Luz presented to us is consistent and aligned to what he was presented yesterday. But the key message is we have to make sure that we understand the case definition, case definition of suspect cases of dengue, and initiate the treatment, taking correct action, and not waiting for the testing. This is one of the cases. But overall, we have severe dengue with warning sign, severe dengue without warning sign, and the severe dengue. Suspect cases without. Why? I'm adding the question the guy said, according to the setting. It's simple, this is very practical, because we know that on group A, it will be not necessary requiring hospitalization. In group B1, we need to have first level of hospital of first level. In B2, we need to have secondary level hospital. And in C, we have intensive care unit. If we understand this case definition, we may take necessary action, because that type of status of clinic needed some special, settings, and we have to have it in mind. Most important, let's understand the requirement. And probable will be continue to be used, confirm it's necessary, but to take action, let's base on very well understanding case definition of suspect cases, and then taking necessary action, because it's really, really urgent. Just to let you know that, so it's not contradictory. You will be having all details at the end of the session, so you will understand what is required. Dr. Kleber, please address question in the chat, and then when we'll be moving even with Dr. Emily,
we need your support on addressing question in chat. But exceptionally, for 2 minutes, I will be taking one question from Lusophone country, one question from Lusophone, and one question from Francophone. Lusophone, please ask your question. And then just one, and then is Regan Francophone or Lusophone? Regan? Regan? De la République démocratique du Congo. La question est Francophone. la suivante. Quickly, please. Yes, go ahead. OK. Merci pour la présentation. Et justement, j'aimerais savoir à propos de les listes contre surveillance et lutte contre ce virus de dengue. Alors, j'aimerais savoir quel est le taux de reproduction de base. Ça, c'est la première question de dengue. Et la deuxième question, c'est de savoir comment mener les surveillances au niveau des vecteurs, la surveillance la surveillance du côté vecteur. Voilà mes deux questions. Okay, thank you so much. We keep in mind, but this is question for the next day. Any vector control questions, we will be addressing today is more clinical management. Just one last question from Lusophone, please. If not, thank you so much, Dr. Kleber. Please, we continue to address questions in the chat. In a Q&A session. So Dr. Kleber will be addressing questions, what it was submitted in Q&A session. Now, dear colleague, we discuss about clinical management of dengue, including management of complication with Dr. Kleber. We have a huge experience. He was he's still one of our, expert in WHO. He worked a lot on PAHO and continue to support us. Thank you so much, Dr. Kleber. Now we'll be moving forward with Dr. Emily Javel, who is one of our infectious disease specialists within the French Army. Dr. Émilie Claver will be speaking in French, so please shift language in interpretation so you will be able to hear Dr. Émilie Javel, who will be speaking in French. However, slides are in English. Dr. Émilie, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Ça commence calme. Juste quand tu m'en Très bien. J'espère que vous m'entendez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler cette fois du diagnostic clinique et de la prise en charge de la dengue chez les adultes. Il va y avoir quelques similarités avec ce qui a été dit par Dr. Kleber sur la prise en charge des enfants, mais ça permettra de faire un peu des rappels et de voir les spécificités de l'adulte. Alors, pour commencer, la dengue, dans sa forme aiguë classique, c'est une maladie qui est peu spécifique sur le plan clinique, comme on l'a dit. Elle se caractérise par une fièvre élevée, jusqu'à 40 degrés, qui peut être une fièvre en plateau sur plusieurs jours. Il est classique d'avoir des maux de tête importants, et en particulier des douleurs derrière les yeux, des douleurs à la mobilisation des globes oculaires. Alors, ce signe clinique est assez évocateur de la dengue. Ça peut permettre de le distinguer des autres maladies fébriles. Ensuite, pendant la dengue, on a souvent des douleurs musculaires et articulaires. Il peut également y avoir des signes digestifs comme des nausées, des vomissements. On peut voir également des gonflements, des œdèmes au niveau des extrémités. Et ces œdèmes peuvent s'accompagner de prurite, c'est-à-dire vraiment la paume des mains peut gratter. C'est assez évocateur également de la dengue. Ensuite, on peut avoir des éruptions cutanées. Alors, le rash de la dengue n'est pas spécifique non plus. Il peut être maculaire ou maculopapulaire. Ensuite, on peut avoir des manifestations hémorragiques mineures de type ecchymose, pétéchie ou purpura. Et puis par contre, ce qui est très évocateur de la dengue, c'est ce qu'on appelle le signe du tourniquet.
Alors, le signe du tourniquet, qu'est-ce que c'est? Alors, ça consiste en fait à gonfler un brassard de prise de tension artérielle à 100 mm de mercure pendant 5 minutes. Et quand on enlève le brassard, eh bien, on va découvrir des signes cutanés qui sont des signes de fragilité des vaisseaux. En fait, ça correspond à des vaisseaux qui ont éclaté et on va voir apparaître donc soit des traces linéaires qu'on appelle les vibis, soit des petits points qu'on va appeler des pétéchis. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le signe du tourniquet, et c'est là encore une fois très évocateur de la dengue. Ensuite, les rougeurs peuvent toucher également les muqueuses, et on peut voir donc notamment une hyperémie au niveau de l'oropharynx, donc à l'ouverture de la bouche, au fond de la bouche. On peut avoir également une conjonctivite. Et sur le plan biologique, ce qui va être caractéristique de la dengue, c'est la baisse des globules blancs, donc la leucopénie. Voilà, je vous ai mis quelques photos. On voit ici ce qu'on appelle ce qu'on peut appeler le signe du pochoir, c'est-à-dire que quand on applique la main et qu'on l'enlève, eh bien, on voit apparaître des traces blanches. Donc c'est de l'hyperémie. Ici, des taches plutôt purpuriques ou pétéchiales qui traduisent en fait la fragilité et l'altération des vaisseaux sanguins. Donc ça, c'est la dengue dans sa forme aiguë classique. Donc voici quelques illustrations. Donc l'hyperémie au niveau des paumes de la main. C'est bien de regarder les paumes parce que ça permet notamment lorsque la peau est pigmentée de mieux voir l'éruption. Et puis si on ne voit pas l'éruption, on peut la sentir sous la main, sous la forme d'un granité qui correspond en fait à un rash maculo-papuleux. Alors, encore ici, une forme d'éruption. Alors, c'est plus une tache purpurique, là, ici, au niveau de la main. On peut également avoir des œdèmes, comme vous pouvez voir ici, des œdèmes des extrémités. Alors, ensuite, ce qu'on a bien dit, c'est que, il existe des signes qu'on appelle des signes d'alerte, qui sont des signes annonciateurs d'une potentielle évolution vers une forme grave. Alors, tous les patients qui ont des signes d'alerte ne vont pas forcément évoluer vers une forme sévère, mais ils sont plus à risque et ces signes d'alerte veulent dire qu'il faut hospitaliser et surveiller ces patients. Donc, typiquement, la phase d'aggravation de la maladie survient au moment où la fièvre disparaît et c'est à peu près autour du 3e jour de la maladie. Donc, ce que disait le docteur Kleber tout à l'heure est très important, c'est-à-dire qu'un même patient, c'est pas parce qu'on le voit à un instant T et qu'il n'est pas grave qu'il ne va pas ensuite s'aggraver. Il faut vraiment réévaluer régulièrement les patients. L'évolution est continue et elle peut se faire parfois en quelques heures. Donc, en particulier autour de la période où la fièvre tombe, euh, c'est là où, pendant les 24-48 heures qui suivent, les patients sont les plus à risque d'évoluer vers une forme grave. Alors, les signes d'alerte qui font dire que le patient est à risque de devenir sévère, ce sont, donc on les a déjà dit, mais on va les redire parce que c'est bien de les imprégner. Donc, ce vont être des signes digestifs tels que des douleurs abdominales ou un abdomen tendu. Ensuite, des vomissements persistants, des signes d'accumulation liquidienne. Alors, c'est-à-dire que, on l'a vu hier, la dengue est une maladie vasculaire. Elle se caractérise par une altération de l'intégrité et de la fonctionnalité de la paroi des vaisseaux. Donc, c'est vraiment une maladie de diminution de la perméabilité des vaisseaux qui va se traduire par une fuite des liquides vers le secteur extravasculaire et des signes de saignement. Donc, parmi les signes d'alerte, il y a les signes d'accumulation liquidienne, tels que la pleurésie, l'acide ou la péricardite. Et si on a un doute, on peut s'aider pour voir ces signes-là, on peut s'aider d'une échographie, hein, notamment aux urgences. On peut utiliser l'échographie pour voir s'il n'y a pas quelques effusions au niveau des séreuses en profondeur. Ensuite, parmi les signes d'alerte très importants, ce sont les saignements des muqueuses. Et par exemple, chez la femme, ça peut être tout simplement la survenue de menstruations en dehors de la période du cycle ou des menstruations abondantes. Ensuite, les signes neurologiques sont également importants, tout ce qui est somnolence ou agitation. On peut avoir également une hépatomégalie, c'est-à-dire l'augmentation de la taille du foie. Et puis sur le plan biologique, ce qui doit être un peu alarmant, c'est une augmentation rapide de l'hématocrite en même temps qu'une diminution des plaquettes. Hein, donc l'hématocrite, c'est la concentration en globules rouges du sang. Et donc quand il y a un phénomène d'hémoconcentration qui apparaît, il faut surveiller. Ça veut dire qu'on est à risque d'évoluer vers la forme sévère.
La forme sévère maintenant, donc elle se caractérise par la fuite plasmatique, donc soit sous la forme d'accumulation de liquide, et l'accumulation des liquides dans les séreuses peut être source d'une mauvaise tolérance respiratoire, et donc donner un tableau de détresse respiratoire. Ensuite, la fuite des liquides, elle peut se traduire par le choc hypovolémique. Donc le choc, on va voir après, il s'apprécie par l'évaluation de l'hémodynamie du patient. Et ce choc, il peut également se compliquer du fait de la baisse de la perfusion des organes, eh bien, par des insuffisances d'organes. On peut également avoir une acidose métabolique qui peut elle aussi être mal tolérée sur le plan respiratoire. Et puis on peut avoir, du fait du choc, une aggravation de la coagulopathie, c'est-à-dire notamment sous la forme d'une, d'une, d'une coagulation intravasculaire disséminée, c'est-à-dire une consommation des plaquettes et des facteurs de coagulation qui aggrave alors le risque de saignement. La deuxième forme de dengue sévère, c'est la dengue hémorragique. Donc, elle est sévère soit parce que les hémorragies menacent le pronostic vital, par exemple des hémorragies digestives ou des hémorragies intracrâniennes, soit parce que l'hémorragie aggrave l'instabilité hémodynamique et donc aggrave le choc. Dans tous les cas, dès qu'il y a saignement sévère, il faut, en plus du remplissage, associer une transfusion sanguine. Et puis la troisième forme de dengue sévère, c'est quand au premier plan, on a une défaillance d'un organe, en particulier l'hépatite aiguë ou l'hépatite fulminante qu'on peut voir. Sur le plan biologique, ça se traduit par une élévation des transaminases au-dessus de 1000 unités par litre. On peut également avoir une défaillance neurologique au premier plan, notamment lorsqu'il y a ce qu'on appelle une encéphalopathie dans la dengue, ça se voit et ça se voit aussi chez l'enfant. On peut avoir également une défaillance cardiaque ou encore une insuffisance rénale aiguë. Alors, une fois la phase de gravité passée, on entre dans la dernière phase qui est la phase de guérison et de convalescence, qui se traduit sur le plan cliniquement, le patient se sent mieux, il retrouve l'appétit, l'hémodynamie se stabilise, on a une bonne reprise de la diurèse et puis la tolérance respiratoire est bonne. L'évolution de l'éruption cutanée à la phase de convalescence peut se caractériser par l'apparition de dépigmentation dans les zones qui ont été éruptives. On peut également avoir un prurite généralisé. Et sur le plan biologique, on va voir remonter les plaquettes, puis les globules blancs, et l'hématocrite va se stabiliser sans remplissage. Donc pour pouvoir laisser sortir un patient qu'on a hospitalisé, il faut que tous les symptômes cliniques et biologiques que je viens de décrire soient réunis, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de fièvre depuis au moins 48 heures, que le statut clinique soit en cours d'amélioration, que les plaquettes remontent et que l'hématocrite soit stable sans remplissage. Alors, vous connaissez déjà cette figure, on l'a vu tout à l'heure, on peut voir dans la phase aiguë et la phase de convalescence de la dengue. Alors, pendant la phase aiguë, comme elle se caractérise par une fièvre très importante et en plateau, on peut voir des complications de cette fièvre que sont la déshydratation et la mauvaise tolérance neurologique de la fièvre élevée. Alors, par exemple, chez l'enfant, on peut avoir des convulsions fébriles et chez l'adulte, on peut avoir des tableaux de confusion liés à la fièvre élevée. Et puis, une fois que la phase sévère ou la phase critique est terminée, comme l'a dit tout à l'heure le docteur Kléber, il est très important de réévaluer régulièrement les apports, notamment si on fait un apport intraveineux en liquide, parce que lorsque la perméabilité capillaire se restaure, que les vaisseaux se réparent et que l'hémodynamie se stabilise, eh bien, on peut vite passer dans l'effet inverse, c'est-à-dire de trop remplir le patient. Et à ce moment-là, on va induire une surcharge, on va majorer le risque d'effusion, tout ce qui est pleurésie, sérite, et on peut même précipiter les gens en insuffisance cardiaque avec des tableaux d'œdème pulmonaire. Donc, le remplissage vasculaire doit être précoce et adapté au choc, mais aussi il doit être régulièrement réévalué pour ne pas induire de surcharge et aller dans l'effet inverse. Alors, quels sont les facteurs de risque de faire une forme sévère de la dengue? Alors, ce qui est rapporté dans les études, ce sont les comorbidités telles que le diabète et l'hypertension. Ce sont vraiment les deux principales maladies chroniques qui sont plus à risque de forme sévère.
Il y a également certaines pathologies chroniques comme l'insuffisance rénale chronique parce qu'elle augmente le risque de surcharge. Les anémies hémolytiques chroniques également puisqu'elles exposent au risque de complications hémorragiques. Et puis il y a l'obésité, mais ça dépend un peu des études, qui pourrait être un facteur de risque significatif de sévérité. Ensuite, il y a les facteurs, je dirais, de vulnérabilité que sont les âges extrêmes, donc les enfants, on en a parlé, mais aussi les personnes âgées. Et puis la grossesse. On va évoquer un petit peu la grossesse, sachant qu'on manque quand même de données, en tout cas de certitude sur l'impact de la dengue chez la femme enceinte. Ensuite, on en a parlé hier et encore un petit peu tout à l'heure, le fait que ce soit une infection secondaire, parce que il existe un état d'immunité préexistante qui peut nuire en fait au cours de l'infection, notamment le fait d'avoir déjà des anticorps contre un autre sérotype qui peut aggraver l'expression de la maladie. Et puis enfin, il y a certains médicaments qui peuvent majorer le risque de faire une forme grave, en particulier une forme hémorragique, c'est la prise d'aspirine ou la prise d'anti-inflammatoires. Donc ça, à la phase aiguë de la dengue. Il est possible que l'infection par le virus de la dengue, du fait et de la perméabilité vasculaire, eh bien, altère la vascularisation du placenta. Ainsi, il y a une possibilité d'augmenter le risque de fausses couches, de perte du bébé, de naissance prématurée. Cependant, les études en termes de prévalence et de risque ne sont pas toutes d'accord. Il y a un peu de discordance, donc je vous ai mis les chiffres, mais ça dépend vraiment de l'expression clinique de la dengue chez la femme enceinte. Ça dépend si c'est une mère ou non. Et un des facteurs de risque aussi de sévérité chez la femme enceinte pourrait être la thrombopénie. Hein. Comme la grossesse s'accompagne déjà d'une baisse des plaquettes, si jamais on a une dengue avec une baisse importante du taux de plaquettes chez la femme enceinte, ça pourrait augmenter le risque de sévérité. Il n'y a pas de données en faveur d'une tératogénicité, c'est-à-dire que le virus de la dengue ne semble pas induire de malformation chez le fœtus. Par contre, il existe un risque de transmission verticale de la dengue si la maman accouche au moment où elle est virémique. Donc, si elle accouche en phase virémique et avant d'avoir développé les anticorps, à ce moment-là, il y a un risque de transmettre le virus au moment de la délivrance au bébé et du coup d'avoir une dengue néonatale. De plus, si la femme enceinte accouche au moment de la phase critique de la dengue, à ce moment-là, on pourrait avoir un surrisque de saignement, en particulier d'hémorragie de la délivrance. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que le fait de faire une infection par la dengue ne nécessite pas d'arrêter de manière prématurée la grossesse. Hein, voilà. Il faut faire comme pour toute infection, c'est-à-dire essayer de lutter contre la fièvre pour éviter les accouchements prématurés. Et puis, il faut tout simplement laisser passer l'infection et essayer de différer au maximum l'accouchement par rapport à la phase aiguë. Enfin, en ce qui concerne l'allaitement, donc il y a un passage possible du virus dans le lait maternel, ça a été prouvé, mais le bénéfice de l'allaitement surpasse ce risque et donc il n'y a pas de contre-indication à allaiter pendant une infection par le virus de la dengue. Alors maintenant, je vais vous parler de la prise en charge des cas. Donc, la prise en charge d'un patient atteint de la dengue commence par le triage, c'est-à-dire qu'il faut d'abord et avant tout évaluer la phase de la maladie dans laquelle on se trouve. Et donc, pour cela, il faut demander au patient la date du début des symptômes et vérifier s'il est encore en phase fébrile ou non et si la fièvre s'est finie depuis quand. Ensuite, on va faire un examen physique, bien sûr, un examen clinique approfondi, à la recherche de tous les signes qu'on vient de voir, c'est-à-dire les signes de sévérité, les signes d'alerte, les éventuelles complications, et puis recueillir les éventuels facteurs de risque de sévérité.
Ensuite, dans la prise en charge, on peut s'aider de tests biologiques. Il est recommandé d'avoir au moins à l'état de base au moins une référence en termes de numération formule sanguine, taux de plaquettes et hématocrite. Ça permet ensuite, dans l'évolution et la progression de la maladie, de voir un petit peu la cinétique et la vitesse d'évolution des paramètres que sont l'hématocrite et le taux de plaquettes. On peut éventuellement compléter avec une évaluation de la fonction hépatique, rénale, les électrolytes, le pH, tout ça en fonction de la gravité du patient. Et puis bien sûr, le test de confirmation diagnostique. Idéalement, il faut essayer de confirmer le diagnostic. Maintenant, ça dépend des moyens. Et comme l'a dit le docteur Kléber, il ne faut absolument pas attendre une confirmation diagnostique pour avoir une prise en charge adaptée, surtout si on a une forte suspicion clinique ou s'il y a des signes d'alerte ou de sévérité. Le pronostic du patient dépend directement de la reconnaissance précoce de la sévérité ou du risque de sévérité de la maladie. C'est-à-dire qu'il faut être très réactif dans la dengue. Dès qu'il y a des signes d'alerte, l'idéal est d'hospitaliser les patients, de les surveiller à l'hôpital, éventuellement de les perfuser selon leur état clinique. Il faut reconnaître la phase critique dès son début pour avoir une prise en charge, là encore, qui soit précoce. Et puis, si on est face à une forme sévère, il faut directement orienter le patient en réanimation pour avoir une prise en charge adaptée. Et enfin, à la fin de la phase critique, comme je vous le disais, il est important de réévaluer les apports, surtout s'ils sont intraveineux, pour ne pas surcharger le patient et nuire à ce moment-là en ayant un effet inverse. Alors, la surveillance maintenant des patients, alors bien sûr, elle est clinique, elle doit être quotidienne, voire pluriquotidienne selon le stade où on se trouve. Et puis, elle doit avoir lieu jusqu'à la fin de la période critique, donc idéalement au moins 48 heures après la disparition de la fièvre. Ensuite, dans la surveillance des cas, donc il y a un paramètre qui est important, c'est l'hématocrite. On va le voir, notamment pour monitorer les cas sévères. Et il est très important de toujours interpréter l'hématocrite en fonction de l'état hémodynamique du patient. Et donc, on va voir justement comment on évalue l'hémodynamie du patient. Donc, c'est cette diapositive. Alors, l'hémodynamie, elle s'apprécie avec des critères cliniques qui sont d'abord le degré de conscience, ensuite le temps de recoloration cutanée, qui doit être inférieur à 2 secondes, très important. Les extrémités du patient, si elles sont chaudes et colorées, la fréquence cardiaque. Et donc, là, je reviens sur ce qu'a dit tout à l'heure Dr Kléber, c'est très important de comprendre que la définition du choc dans la dengue est différente du choc tel que le choc septique, c'est-à-dire le choc dans les autres maladies infectieuses. Le choc dans la dengue, on peut le scinder en 2 phases. Il va y avoir d'abord le choc compensé, où en gros, la tension artérielle va rester normale, en tout cas la tension artérielle systolique va rester normale. Et puis ensuite, on va évoluer vers un choc hypotensif, c'est-à-dire où là, la tension artérielle va chuter. Il faut absolument reconnaître le choc dans sa phase la plus précoce pour avoir une charge adaptée et empêcher l'évolution vers le choc hypotensif. Donc le choc commence en fait par la tachycardie. Quand le cœur s'accélère, il essaye déjà de compenser une baisse de la volémie. Donc vraiment, surveiller la fréquence cardiaque et un début de tachycardie doit faire évoquer une évolution vers un choc. Ensuite, la pression artérielle. Alors la pression artérielle, ça commence en fait par une augmentation de la pression diastolique. Si bien que la pression, elle va être pincée, c'est-à-dire que l'écart entre la pression diastolique et la pression systolique va se réduire. Et en particulier, quand il est inférieur à 20 mm de mercure, là, on amorce vraiment la phase du choc hypotensif. Donc, d'abord une pression artérielle pincée, et ensuite, il va s'en suivre un effondrement des 2 pressions, artérielle systolique et diastolique, et c'est ce qu'on appelle le choc hypotensif. Et à terme, ensuite, on va avoir une tension qui devient imprenable, et là, c'est un choc gravissime. Ensuite, dans les paramètres hémodynamiques, on va trouver également la fréquence respiratoire. Et lorsque la fréquence respiratoire s'accélère, il peut y avoir 2 causes dans la dengue. Soit une mauvaise tolérance de l'accumulation des fluides dans le secteur extravasculaire, donc notamment une pleurésie ou une ascite mal tolérée.
soit il peut y avoir une détresse respiratoire en lien avec une acidose métabolique et l'acidose complique notamment le choc. Donc, la tachypnée, c'est-à-dire l'augmentation de la fréquence respiratoire, fait partie des paramètres d'évaluation de l'hémodynamie. Et enfin, un paramètre qui est très important et qui est facile à mesurer, c'est la diurèse, c'est-à-dire l'excrétion urinaire. En fait, un adulte normal doit uriner au moins toutes les 6 heures. Et quand on quantifie la diurèse, le volume doit être d'au moins 0,5 ml par kilo et par heure. Voilà, ça ce sont les valeurs normales. Dès qu'on est en dessous, eh bien, il faut augmenter les apports et surveiller la réponse clinique, c'est-à-dire que quand on augmente les apports, l'excrétion urinaire doit également augmenter. Si elle n'augmente pas, alors il faut continuer d'augmenter les apports jusqu'à avoir une diurèse satisfaisante. Voilà, donc je vous ai mis sur la diapositive les valeurs normales pour un adulte, la fréquence cardiaque entre 60 et 100, la fréquence respiratoire entre 12 et 18, et la définition de l'hypotension, qui est une pression artérielle systolique inférieure à 90 mm de mercure, ou alors une pression artérielle, encore une fois dans la dengue, il ne faut pas attendre l'hypotension pour dire qu'il y a état de choc. Donc ça, c'est pour évaluer l'hémodynamie du patient sur le plan clinique. Et tout ça, ça va donc nous aider à déterminer la prise en charge thérapeutique. Donc la prise en charge thérapeutique, elle va reposer essentiellement sur le remplissage vasculaire, c'est-à-dire l'apport de fluide. Alors l'apport de liquide, il doit être oral quand c'est possible, mais lorsque ça ne l'est pas parce que le patient est grave, on va faire un remplissage intraveineux. Alors, quels sont les principes du remplissage intraveineux? Tout à l'heure, je vais vous montrer un petit peu les algorithmes de prise en charge. Mais globalement, dans les principes, il faut savoir que si on est en état de choc, et notamment de choc hypotensif, il faut avoir un remplissage agressif. Un remplissage agressif commence par des bolus. Les bolus, c'est à peu près 10 à 20 ml par kilo sur une période courte de 15 minutes à 1 heure. C'est ce qu'on appelle un remplissage agressif et intense pour répondre à un choc. Et soit après un choc ou soit si l'hypotension n'est pas sévère, enfin si on n'est pas encore en hypotension, à ce moment-là, on peut avoir des apports plus modérés qui vont être de l'ordre de 2 à 7 ml par kilo et par heure en intraveineux lent sur 1 à 4 heures. L'idée, c'est que plus le patient est grave, plus on va remplir en apportant des volumes élevés sur des périodes courtes. Et puis, au fur et à mesure que le patient va répondre au remplissage et va s'améliorer, on va réduire les volumes ou allonger le temps de perfusion pour réduire les apports. Un paramètre important, c'est que quand on calcule les apports nécessaires, il faut le faire en considérant le poids idéal du patient. Donc ça, c'est particulièrement vrai pour les patients qui sont en surpoids. On ne va pas utiliser le poids tel qu'on le mesure, mais on va utiliser un poids calculé qui est un poids idéal. Je vous ai mis les formules pour les hommes et les femmes, et sinon, il existe cette petite grille qui donne les chiffres du poids idéal en fonction du sexe et de la taille. Donc, on se réfère à ce poids idéal pour ne pas non plus surcharger les patients qui sont en surpoids et on calcule les apports initiaux nécessaires et ensuite on les adapte à la réponse clinique. Dans le choix du soluté de remplissage, il faut toujours choisir un fluide qui est isotonique. Parce que si on n'est pas isotonique, on ne va pas amener le volume dans les vaisseaux. On va, au contraire, si on est hyper ou hypotonique, on va mal hydrater et on risque d'augmenter la surcharge et l'extravasation de liquide à l'extérieur des vaisseaux. Donc, toujours un remplissage isotonique. En général, on utilise des cristalloïdes, en particulier le NaCl à 0,9%, la solution salée classique. Mais c'est un remplissage qui peut avoir des conséquences telles que l'hyperchlorémie ou l'hyponatrémie. Dans ce cas-là, on peut utiliser d'autres cristalloïdes comme le ringère lactate, à condition que le patient ne soit pas en acidose ou qu'il n'ait pas des troubles du métabolisme des lactates tels qu'une insuffisance hépatique ou la prise par exemple de metformine chez les diabétiques. Ce sont les précautions à prendre. Et puis, lorsque le patient est en choc hypotonique, là, il ne faut pas hésiter à utiliser des colloïdes
pour donc accélérer le remplissage et la récupération volémique. Les effets potentiels secondaires des colloïdes, donc certains peuvent avoir des interactions avec la coagulation, bien que ce ne soit pas non plus vraiment prouvé pour tous les colloïdes. Certains peuvent avoir des réactions allergiques ou des effets rénaux, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas les utiliser en première main en dehors du choc hypotonique. Voilà. Et ensuite, donc une fois qu'on a démarré une réhydratation intraveineuse ou un remplissage, eh bien, on va surveiller les effets en réévaluant régulièrement l'hémodynamie clinique, telle qu'on l'a vu tout à l'heure avec le tableau, et puis en réévaluant sur le plan biologique les chiffres de l'hématocrite. Alors l'hématocrite, on peut le mesurer toutes les 4 à 6 heures, par exemple, selon le rythme de perfusion qu'on a instauré. Et l'objectif, c'est que l'hématocrite diminue jusqu'à revenir à sa valeur normale ou un petit peu en dessous. Et ceci à condition que le patient soit stable sur le plan tensionnel. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'hématocrite ne peut s'interpréter que en fonction de l'hémodynamie clinique, c'est-à-dire qu'un hématocrite donc, qui augmente, c'est en faveur d'une dengue qui va évoluer vers la sévérité. Un hématocrite qui diminue chez un patient stable, ça veut dire qu'il s'améliore. Par contre, si l'hématocrite baisse chez un patient qui a une tension artérielle qui reste basse, qui diminue, à ce moment-là, il faut suspecter une hémorragie associée. Voilà, donc vraiment toujours important d'interpréter le chiffre de l'hématocrite en fonction de la pression artérielle et de la stabilité hémodynamique du patient. Donc voici les algorithmes de prise en charge. Donc chez un patient qui se présente en choc hypotensif, donc avec une tension artérielle qui s'effondre, il faut avoir une prise en charge, donc déjà en réanimation, ça c'est très important, et ensuite un remplissage, comme je disais, agressif, intense, avec des bolus de colloïdes, donc qui peuvent être du 20 ml par kilo sur 15 minutes. Une fois qu'on a initié le remplissage, on réévalue sur le plan clinique. Donc, soit le patient s'améliore et à ce moment-là, on va pouvoir réduire petit à petit les apports. Donc, on va mettre des apports qui entretiennent la tension artérielle. Donc, par exemple, on peut mettre du 10 ml par kilo sur 1 heure. Ensuite, on réévalue. S'il continue à s'améliorer, alors on va réduire étape par palier, avec une perfusion d'abord de 5 à 7 ml par kilo par heure sur 1 à 2 heures. Et puis ensuite, on va réduire les volumes, par exemple 2-3 ml par kilo par heure sur 4 heures. On va réduire le volume et allonger le temps de perfusion. Ça, c'est tant qu'il s'améliore. Par contre, s'il ne s'améliore pas, alors là, on continue le processus de bolus et de remplissage intensif par colloïde et ensuite par cristalloïde. Et puis, comme je vous le disais, très important, si vous avez un patient dont la tension artérielle ne s'améliore pas et que quand vous faites la prise de sang, l'hématocrite diminue, à ce moment-là, il faut absolument rechercher un saignement et discuter la transfusion de sang associée au remplissage. Ensuite, quand vous avez un patient qui est en choc compensé, alors là encore, la prise en charge se fait idéalement en réanimation. Et le remplissage, là, vous avez le choix. Vous pouvez faire un remplissage plutôt par cristalloïde en première intention. Mais par contre, là, il faut avoir un remplissage quand même important. C'est-à-dire que le choc compensé, on est à 2 doigts du choc hypotensif. Donc, il faut vraiment très rapidement perfuser le patient et le remplir sur le plan vasculaire. Donc, on peut démarrer avec des volumes comme du 10-20 ml par kilo. Et puis réévaluer après en fonction de la réponse. Soit il s'améliore rapidement et on diminue les apports, soit il continue de s'aggraver. À ce moment-là, eh bien, on met des colloïdes, on accélère le remplissage, voilà. Et puis toujours pareil, si l'hématocrite diminue, on discute, on cherche en tout cas l'association à une hémorragie. Maintenant, un patient qui a des signes d'alerte, donc qui n'est pas sévère, mais qui a des signes d'alerte, donc qui a un risque d'évolution vers la sévérité, il est recommandé de l'hospitaliser
et eh bien là encore de le réhydrater, en tout cas de lui apporter des liquides, soit par voie orale, s'il a une bonne prise orale, qu'il urine bien, qu'il a une bonne tolérance aux apports hydriques, on peut le faire par voie orale, et sinon on peut le perfuser par voie intraveineuse avec des apports qui peuvent être, donc qui seront adaptés à l'évolution, à la sévérité et au chiffre de l'hématocrit, donc qui peuvent être entre 3 et 7 ml par kilo sur 2 à 4 heures. Voilà. Et donc, à chaque fois, pareil, on réévalue cliniquement et biologiquement avec l'hématocrit et on adapte le remplissage. Alors là, je vous propose un logigramme qui reprend un petit peu tout et qui est en fait la façon d'aborder un patient, c'est-à-dire que j'ai face à moi un cas de dengue ou un cas suspect ou confirmé de dengue. Donc, comment est-ce que je vais l'évaluer pour apprécier la gravité et de tout résumer, à la fois les signes cliniques et à la fois les recommandations en termes de prise en charge. Donc, on part du départ. La première chose, c'est d'évaluer s'il y a des critères de sévérité. Donc, soit des critères de sévérité en termes d'hémodynamie, c'est-à-dire de fuite plasmatique ou d'hémorragie. Donc, je vous les ai rappelés ici. Soit des signes de défaillance d'organes, que j'ai rappelés également ici. Vous avez en haut les définitions. S'il y a les moindres signes de sévérité, à ce moment-là, la prise en charge doit être faite en urgence et en soins intensifs avec une stratégie de remplissage intravasculaire, soit en utilisant des cristalloïdes isotoniques, soit en utilisant des colloïdes s'ils sont en choc hypotensif. Vous avez des petites notes en dessous qui permettent de un peu guider la prise en charge et de rappeler les principes du remplissage et notamment le fait qu'on se base sur un poids idéal, un poids calculé et non pas le poids physique. Ensuite, si je n'ai pas de signe de sévérité, je passe ici, est-ce que j'ai des signes d'alerte? Alors, les signes d'alerte sont listés là en haut. Si j'ai des signes d'alerte, alors il vaut mieux hospitaliser le patient. Si je n'ai pas de signe d'alerte, est-ce que j'ai des signes de complications, tels que par exemple une déshydratation, une mauvaise tolérance de la fièvre, une décompensation d'une maladie chronique, ou alors peut-être aussi une co-infection. Donc, toutes les complications possibles sont listées là. Si je n'en ai pas, est-ce que je suis face à un patient qui a des facteurs de risque de faire une sévère? Donc, ce sont les conditions qu'on a vues tout à l'heure, telles que la grossesse, les âges extrêmes, certaines comorbidités, le fait que ce soit une infection secondaire. Est-ce que je suis aussi dans une période particulièrement à risque parce qu'il vient juste de démarrer la phase critique, donc qui nécessite une surveillance? Donc tout ça, et ah oui, il ne faut pas oublier aussi les conditions sociales, c'est-à-dire que est-ce que j'ai un patient que je vais pouvoir revoir et réévaluer rapidement ou au moins quotidiennement, ou alors est-ce que c'est quelqu'un qui est isolé socialement, qui habite loin ou seul et qui du coup ne peut pas revenir voir un médecin ou un personnel soignant pour le suivi de sa maladie. Donc dans ces cas-là, pour ces trois conditions-là, il se discute une hospitalisation dans un service adapté avec une hydratation soit orale, soit intraveineuse selon la présentation du patient. Si je n'ai pas tout ça, alors deux choses l'une, soit j'ai un cas typique, hein, je suis sûre voilà, du cas, soit j'ai un doute diagnostique, ça c'est aussi possible parce qu'il y a des manifestations inhabituelles ou parce que on n'est pas en période épidémique ou parce que voilà, pour X raisons, il y a un doute diagnostique. À ce moment-là, il faut absolument confirmer le diagnostic de la dengue. Sur un cas typique, il faut idéalement toujours confirmer le diagnostic, mais il est vrai que l'on n'a pas toujours les moyens de le faire. Donc, ces cas-là, qui sont ni compliqués ni à risque de complications, eh bien, on peut les gérer en ambulatoire, mais il faut s'assurer qu'ils puissent prendre une hydratation orale suffisante et qu'ils puissent être réévalués régulièrement, en particulier s'ils sont au début de la maladie, puisqu'on sait que l'aggravation survient avec le temps. Il vous Et reste associé une donc à cette minute, prise en docteur charge, Émilie, je oui, m'excuse. j'ai fini. OK. Oui, ouais, je finis bientôt. Il n'y a pas de souci, merci beaucoup. Donc à tout ça, on associe les protections vectorielles hein, pour éviter que les cas malades soient piqués par des moustiques et notamment
l'hôpital, qu'il n'y ait pas de transmission nosocomiale. Et puis, on s'aide bien sûr de la biologie pour gérer les cas. Voilà, donc c'est fini. Alors là, j'avais juste rajouté une slide au dernier moment parce que j'ai vu que dans le chat, il y avait une question sur quels sont les tests diagnostiques à faire pour confirmer les diagnostics. Alors, si on est dans les premiers jours de la maladie, notamment dans les 7 premiers jours, le patient a de forts risques d'être virémique et donc on va pouvoir confirmer le diagnostic par PCR, c'est-à-dire qu'on va mettre en évidence directement le virus dans le sang par un test PCR. Si on est au-delà du 7e jour et en particulier si on est dans la phase de convalescence, c'était une des questions dans le chat. À ce moment-là, le seul moyen biologique de confirmer le diagnostic, ça va être la sérologie, qui va pouvoir mettre en évidence des IgM et éventuellement des IgG parce qu'ils sont assez précoces. Et donc, quand on fait une sérologie, pour être vraiment sûr du diagnostic, le mieux, c'est de mettre en évidence ce qu'on appelle une séroconversion, c'est-à-dire une augmentation à 15 jours d'intervalle du taux des anticorps dans le sang. Il n'y a que parce que les anticorps augmentent qu'on peut être sûr que l'infection est récente. Parce que sinon, il est vrai que les IgG persistent après. Donc, si on a des IgG positives, voilà. Et puis, les IgM peuvent avoir une cinétique très courte. Donc, des fois, c'est compliqué de les mettre en évidence. Donc, le mieux, c'est de faire 2 sérologies à 15 jours d'intervalle pour confirmer la cinétique des anticorps et ainsi être certain du diagnostic. Voilà, et donc juste pour finir, c'était cette plaquette pour le à faire et à pas faire face à un cas de dengue. Donc ne pas utiliser d'anti-inflammatoires ou d'aspirine, ne pas transfuser de plaquettes parce que dans la dengue, il y a une consommation des plaquettes et que d'en apporter, ça augmente la coagulopathie. Remplir qu'avec des solutions isotoniques. Ajuster en temps réel le volume de fluide qu'on administre pour ne pas surcharger les patients. Pour les patients qu'on gère en ambulatoire, bien leur expliquer de revenir régulièrement et les critères de gravité et d'aggravation. Ne pas manquer la période critique, être très vigilant sur cette période-là et si besoin, réévaluer plusieurs fois par jour le même patient parce que l'évolution peut être très rapide. Ensuite, toujours évaluer ce qu'on fait en termes de traitement à la fois sur le plan clinique par l'hémodynamie et aussi par l'hématocrite et toujours interpréter les deux en même temps. Il est recommandé ici, vous voyez, sur le plan clinique, d'avoir une surveillance des signes vitaux au moins toutes les 4 heures et puis l'hématocrite toutes les 6 à 12 heures. Et ne pas manquer le choc et en particulier ne pas attendre la baisse de la tension artérielle pour dire qu'il y a un choc. Hein, être très vigilant sur cette notion de pincement de la tension artérielle. Dans les solutions de remplissage, réserver les colloïdes au choc hypotensif parce que les colloïdes peuvent aggraver la coagulopathie, mais en même temps ne pas hésiter à en mettre dès lors qu'il y a une hypotension. Voilà. Et enfin, quand vous avez des saignements, à ce moment-là, il faut associer au remplissage la perfusion soit de concentré de globules rouges, soit de sang total. Voilà, j'ai fini. Si, Dr. Emily, nous allons prendre les questions. So we just have 5 minutes for Q&A session. Dr. Emily, please help also to address questions in the Q&A section. Let's take Mani and Muhammad. Mani, please submit your question. Just submit. Mani Touré. Straight to the point. Please submit your question, your live question, Lusophone, Francophone, or English speaker. Mani Touré, vous avez la parole. Maniga Saleh, vous pouvez parler. Docteur Emily, vous pouvez adresser les questions qui sont dans le chat que vous avez déjà capturées. Oui.
Alors, il y avait une question qui était sur les complications et sévérités de la dengue. Est-ce qu'elles sont valables pour tous les sérotypes? La réponse est oui, mais c'est vrai qu'il y a des sérotypes qui sont plus à risque de sévérité, notamment la dengue 2 et 3. Après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question? Il y avait une question pour les immunodéprimés vis-à-vis de la dengue. L'immunodépression ne fait pas partie des facteurs de risque de sévérité. Néanmoins, l'immunodépression altère la réponse antivirale. Donc, il est vrai que, comme pour toute infection, les immunodéprimés peuvent faire des formes graves. Mais le fait d'être immunodéprimé n'augmente pas le risque de choc ou de transformation hémorragique. Spécifiques symptômes. Ah oui, les symptômes spécifiques de la dengue par rapport aux autres maladies, il n'y a pas vraiment il y a pas de signes vraiment qui permettent d'affirmer le diagnostic de la dengue versus les autres fièvres, en particulier dans les zones endémiques. Par exemple, dans les zones endémiques du paludisme, il est très important devant toute fièvre de continuer à chercher un paludisme. Il n'y a pas de signe qui va permettre d'exclure un autre diagnostic de fièvre de manière formelle sur le plan clinique. Il y a des signes qui sont plus évocateurs, tels que les céphalées rétro-orbitaires, tels que le signe du tourniquet, le prurite aussi, le fait que ça gratte, ça c'est plus évocateur versus les autres maladies éruptives, mais il n'y a rien qui soit assez spécifique pour que ça permette d'affirmer formellement au point de ne pas rechercher un diagnostic qui aurait besoin d'un traitement spécifique comme le paludisme. Facilitate treating patients to use normal words for hospitalization. Oui, il y a une question qui évoque le risque de transmission nosocomiale. Effectivement, dès lors qu'on hospitalise des cas, alors c'est valable pour toutes les maladies vectorielles dans des pays endémiques, en particulier les maladies qui sont transmises par les Aedes, parce qu'on sait que les moustiques habitent dans les hôpitaux, donc il est très important d'hospitaliser, comme l'a montré le docteur Kléber, et j'ai mis aussi une photo à la fin du diaporama. Il est très important de mettre en place un isolement vectoriel autour des cas qui sont hospitalisés, donc de les hospitaliser sous moustiquaire idéalement, de bien fermer les fenêtres pour éviter l'entrée des moustiques. Voilà, et effectivement, ça peut conduire à donner des cas nosocomiaux ou des cas parmi les personnels soignants. Donc, l'isolement vectoriel des cas, et en particulier sur les 7 premiers jours de la maladie, c'est très important en période épidémique. Et ouais, s'il n'y a pas de moustiquaire, c'est vrai que c'est un problème. Thank you so much. On va prendre une dernière question dans le chat. En attendant, pour les restes, vous pouvez se mettre. Is there any last live question from Lusophone or Francophone? Please submit. We are at the end of our session today. If not, we are grateful to have Dr. Kleber and Dr. Emily. We will be moving forward with our webinar tomorrow at 12. Time for Dr. Kleber, you still have some unanswered question that you will be responding in 2 minutes on live for everyone. Yeah. Go ahead, please. You have 2 minutes, Dr. Kleber. Let me see sorry, I do not have more question. Do you have any question? I don't see the... Yeah, one of the question was really to differentiate primary infection and secondary infection. Okay. And the next one is Manga, please submit your question.
And then after Manga is Maniga. Kinanga and Maniga. Okay, it's impossible to distinguish between primary and secondary infection clinically, but in the majority of the case, the secondary infection may be more severe. But independently of the primary or secondary, you have to look for warning signs and begin to hydrate the patients and look for the critical phase. This is the question about dengue is case definition, look for the phase, and begin the treatment with the fluids. Thank you so much. It's very clear. Maniga and Kinaga. Vous pouvez parler, s'il vous plaît. Ouvrez votre micro. Open your microphone and submit. Alors, bonjour, vous me recevez? Allez-y, Maniga, nous n'avons plus beaucoup de temps. Allez-y. Voilà, en fait, mes questions s'adressent à Dr. Émilie. Elle a parlé de surveillance pour les hématocrites, concernant les hématocrites. Maintenant, j'aimerais savoir à quelle fréquence on doit surveiller cette numération en formule sanguine. Toutes les 24 heures, toutes les 12 heures, à quelle fréquence? Et comme c'est un cadre viral, elle a parlé d'une réhydratation. Oui, j'ai vu la formule vraiment adaptée. Maintenant, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des molécules qu'on peut utiliser pour éliminer ce cadre viral ou bien pour aider l'immunité, par exemple comme la vitamine C, ou bien il y a d'autres molécules, on va utiliser des ARP. Qu'est-ce qu'on peut utiliser concrètement? Merci beaucoup. Merci. Your question was clear. Kinaga, the last one. Kinaga Kiaso. In 1 minute, Kinaga. Manga Saleh, in 1 second. Okay, they have some issue. Docteur Émilie, prière de répondre à la question et puis on va clôturer la session pour aujourd'hui. Oui. Alors la question, c'était la fréquence de surveillance de l'hématocrite. Ce qui est recommandé, c'est toutes les 6 à 12 heures, surtout chez un patient sévère. Maintenant, si le patient est stable ou si on voit que l'hématocrite ne varie pas de manière rapide, on peut espacer. Mais chez un patient qui est en dengue sévère, c'est au moins toutes les 6 à 12 heures. Après, la question, c'était pour les antiviraux, c'est ça, pour améliorer l'élimination du virus. Il n'y a rien qui a fait ses preuves. Il n'y a pas d'antiviral efficace contre le virus de la dengue. Après, oui, bien sûr, tout ce qui est vitamine C, vitamine D, qui peuvent être des soutiens au système immunitaire, ça peut être utile. Cependant, une fois que l'infection a démarré, c'est un peu tard pour suppléer les vitamines. Donc, c'est surtout ne pas donner de médicaments qui pourraient bloquer la réponse antivirale, tels que les anti-inflammatoires. Donc, ça, c'est vraiment important de pas nuire. Voilà. Mais il n'y a pas de molécule antivirale vraiment efficace. Voilà. Après, dans le chat, j'avais vu une question, c'était sur le meilleur moment pour faire le test diagnostic. Il faut le faire le plus tôt possible dans l'évolution de la maladie. C'est-à-dire que plus on le fait tôt, plus on a de chances d'avoir une PCR positive, parce que la virémie, elle est vraiment, elle démarre un peu avant le début des symptômes et elle peut être très, très courte sur quelques jours. Donc, le meilleur moment pour faire confirmer le diagnostic, c'est par PCR et c'est le plus tôt possible à partir du début des symptômes. Voilà. Il y avait une question aussi sur les diagnostics différentiels de la dengue. Du coup, j'avais un tableau, mais j'arrive pas à le mettre dans le chat. Donc, je ne sais pas si on pourra le mettre dans le PowerPoint éventuellement. Voilà, c'est un tableau qui dit un peu en fonction de la présentation clinique les maladies différentielles. Vous allez partager avec Amarachi et on va partager aux participants. Dear colleagues, dear participants, dear panelists, Dr. Kleber, Luz, Dr. Emily, we are really grateful to have you and thank you for joining us. We will be meeting tomorrow at noon. Please be on time so we can cover all remaining aspects, including vector control.
Again, thank you so much for joining this webinar. See you tomorrow at noon. Bye-bye.